Hello everyone, let's have more news about the Lakers, but first don't forget to subscribe to the channel and leave a like. The Los Angeles Lakers will be heavily looking into adding to the front court this summer. Los Angeles doesn't currently have a starting caliber center on the roster, so it will be a priority for the front office. Every team around the NBA also understands this, so it could be tough for the Lakers to make any major moves. But one option for the Lakers is to bring back center Jackson Hayes. Hayes fared well as the starter for the Lakers during the regular season, but as the postseason got underway, his time on the court quickly faded. This has made many people skeptical of his returning to the team next year, but Hayes has now broken his silence on the matter. Hayes took to social media and responded to a comment from a fan about his future in Los Angeles. While it remains to be seen whether Hayes will come back to the Lakers, it looks like he hasn't shut the door. Los Angeles may look to him as an inexpensive center option this summer. How Hayes factors into the Lakers' plans to replenish their big man depth will be one of the key storylines to follow of the offseason, especially with the manner Hayes' season ended and how his role diminished. If Hayes does return to the Lakers, it would likely be as a backup. Hayes served Los Angeles well and did start to develop some nice chemistry with star guard Luka Doncic, but he showed down the stretch that he isn't a starting center and Los Angeles will need to make an upgrade. However, there is some upside to bringing him back since he already understands the offense that head coach JJ Redick will run. Over 56 games for the Lakers last season, Hayes averaged 6.8 points, 4.8 rebounds, 1.0 assists, and 0.9 blocks per game. Now let's go to another video. Don't forget to leave a like. Há algum tempo, e agora parece que o Jazz vai pelo menos ouvir sobre uma possível troca de Walker Kessler. Sarah Todd, do Deseret News, relatou que várias fontes da liga indicaram que acreditam que o Jazz estará ativo nas próximas semanas. Muitos esperam que o Jazz esteja disposto a ouvir ofertas que incluam escolhas do draft de 2025, bem como jogadores do elenco atual do Jazz. Candidatos óbvios para a troca seriam John Collins, Colin Saxon e Jordan Clarkson, todos com contratos prestes a expirar. Mas fontes da liga disseram que esperam que as conversas incluam o Walker Kessler, que é elegível para a extensão. Falarei sobre isso em 1 minuto. E Lauri Marquin. Então, obviamente, Walker Kessler, um jogador sobre o qual passamos muito tempo aqui falando no Lakers Nation sobre sua potencial adaptação ao Los Angeles Lakers. Ele é um jogador tremendo e seria uma solução de longo prazo para os Lakers na posição de pivô. O que eles teriam que abrir mão? Falarei sobre isso em 1 minuto. Mas na temporada passada, ele teve uma média de duplo-duplo, 11 pontos e 12,2 rebotes. Mas é o bloqueio de arremessos que eu realmente amo em Walker Kessler. 2,4 bloqueios por jogo em apenas 2,2 faltas. Essa é a combinação chave, pessoal. Ele não é apenas um excelente protetor de aro, mas também o faz sem sofrer faltas. Defender sem cometer faltas é uma habilidade muito importante. Você tem caras que sofrem muitas faltas perseguindo bloqueios. Walker Kessler não faz isso. Embora certamente haja falhas em seu jogo, você tem que amar um pivô que consegue fazer o que faz em termos de estar no 95º percentil em porcentagem de bloqueio, e também no 87º percentil em porcentagem de faltas em relação à sua posição entre os pivôs. E então você olha para as porcentagens de rebote, fantásticas também. 95º percentil em porcentagem de rebote ofensivo, 84º percentil em porcentagem de rebote defensivo. Ele está fazendo um trabalho fenomenal fazendo coisas de pivô. Agora, é claro, nos concentramos muito em encontrar uma ameaça de lobby para Luka Doncic. Isso não é necessariamente a maior parte de seu jogo. Ele certamente pode fazer isso. Ele não é necessariamente um jogador de alta velocidade, mas certamente pode ser uma ameaça de lobby e é um bom jogador de recepção e finalização. Você pode deixar a bola para ele. Ele pode avançar forte com as duas mãos e finalizar. Então, há muito o que gostar sobre Walker Kessler e seu potencial ajuste com o Los Angeles Lakers, dando a você rebotes, dando a você defesa e certamente dando a você uma arma ofensiva também. Pelo menos apesar do fato de que seu jogo ofensivo é bastante limitado, pelo menos na variedade de grandes jogadores, como pegar e finalizar a cesta. Agora, como os Lakers poderiam realmente contratar o Walker Kessler? Bem, o legal é que, em termos de salário, é muito fácil chegar lá. Então, quando falamos de um cara como Nick Claxton, que era outro jogador com quem os Lakers estavam sendo associados, ele está ganhando cerca de US$25 milhões na próxima temporada. Então, é aí que você está acumulando vários salários para chegar lá. Falando em, você sabe, talvez Ruby Hachimura e Gabe Vincent ou Maxi Kleber, Gabe Vincent mais Delton Connect. Você está começando a acumular um monte de contratos para chegar lá. Você
Você não precisa fazer isso com o Walker Kessler. Ele está ganhando o H nesta temporada. Olha isso. Eu até tenho que rolar a tela para baixo para ver o Walker Kessler na tela inteira aqui. As 4,9 milhões de dólares. Na verdade, o S 4,878 milhões de dólares na próxima temporada. Então, esse é um número muito fácil de chegar. Então, para os Lakers, se você quiser falar sobre fazer as contas funcionarem, lembre-se de que os Lakers estão em uma posição em que precisam pagar mais salário do que recebem em uma troca. Indo na direção oposta, receber mais salário do que você paga acionaria um limite máximo no primeiro apron, o que os Lakers não estão em posição de fazer atualmente. Mas para fazer as contas funcionarem, aí está, de Tom Connect por 1 milhão de dólares. Fácil. E então você poderia garantir qualquer parte do contrato de Shake Milton que precisasse, digamos, 1 milhão de dólares, e pronto. Isso é tudo que você precisa fazer para fazer as contas funcionarem. Agora, isso seria o suficiente para Dania e o Utah Jazz abrirem mão de um jogador do calibre de Walker Kessler? Lembre-se, o relatório era que eles iriam listar principalmente esses caras veteranos que estão com contratos prestes a expirar, certo? John Collins. Gosto muito de John Collins. Talvez não seja uma opção para os Lakers, mas John Collins, Colin Stone e Jordan Clarkson. Esses são jogadores veteranos em acordos prestes a expirar que o Jazz estará mais motivado a negociar. Por outro lado, Walker Kessler, de 23 anos, sim, ele é elegível para a extensão, mas o Jazz provavelmente não se importaria em dar a ele uma extensão de contrato. Então, essa não é uma situação em que ele sejam necessariamente um vendedor motivado. Então, como seria uma oferta dos Lakers? Bem, você teria que imaginar que começaríamos com o pacote de troca de Mark Williams. E então, seria algo como Dalton Connect. Novamente, como eu disse, para sacudir Milton, talvez você garanta uma parte do salário dele. E então você está falando sobre uma troca de escolha de 2030 que os Lakers teriam que incluir e uma escolha de primeira rodada de 2031 ou 2032 no acordo, provavelmente desprotegida, apenas para fazer o Jazz ouvir. Agora, os Lakers poderiam aumentar essa oferta para obter o Walker Kessler? O Walker Kessler é mais valioso que Mark Williams? Eu diria que sim. Acho que o Walker Kessler é um jogador mais valioso que Mark Williams. Então, você tem que estar disposto a abrir mão de mais para obtê-lo. Se o acordo com Mark Williams fosse Dalton Connect, uma escolha de primeira rodada desprotegida e uma troca de escolhas. E, francamente, acho que os Lakers provavelmente estavam pagando um pouco a mais na troca de Mark Williams. Mas digamos que você precisa ir um pouco mais longe. Bem, lembre-se de que o Utah Jazz possui a escolha de primeira rodada de 2027 dos Lakers, e isso realmente criará uma complicação. Falarei sobre isso em um momento, mas o Jazz possui a escolha de primeira rodada de 2027 dos Lakers. Então, uma das coisas que os Lakers poderiam fazer é oferecer a remoção das proteções dessa escolha. Essa escolha é protegida de 1 a 4. Então, para fornecer algum valor agregado ao Utah Jazz. Agora, novamente, pode não ser muito, mas você removeria essa proteção de 1 a 4, que, novamente, se a escolha dos Lakers acabasse sendo 1, 2, 3 ou 4, seria extremamente valiosa para o Utah Jazz. Porém, com Luka Doncic no time, LeBron James provavelmente voltaria por pelo menos mais uma temporada, talvez mais. Os Lakers têm as peças de que precisam, eu acho, para continuar sendo pelo menos um time sólido. Você não está projetando que eles terminariam de 1 a 4, mas, novamente, nunca se sabe, e talvez isso seja um pouco de valor agregado que os Lakers poderiam oferecer. Eles também podem estar falando sobre colocar, talvez, sua escolha de segunda rodada este ano. Eles não têm muitos futuros jogadores de segunda rodada, e estamos falando sobre a 55ª escolha do draft deste ano. Então, isso é muito valor agregado? Na verdade, não. Então, os Lakers enfrentam alguns problemas com acréscimos excessivos. Você pode incluir algumas outras trocas de escolhas em alguns anos ruins. Então, por exemplo, você poderia oferecer uma troca de escolha de 2028, a escolha de 2027, a escolha de 2029. Essas já foram embora. Você poderia oferecer uma troca de escolha em 2028, além de, digamos, uma troca de escolha de 2030 e uma escolha de primeira rodada de 2031, numa tentativa de buscar o Walker Kessler. Novamente, não estou dizendo que isso seria suficiente para o Utah Jazz. Provavelmente não seria. Mas essa é uma maneira que os Lakers poderiam tentar agregar valor a Utah para tentar fazer algo. Dito isso, se eu fosse o Utah Jazz, provavelmente não gostaria de negociar com o Los Angeles Lakers. Não é só pelos Lakers, mas também porque o Utah Jazz tem a escolha de primeira rodada de 2027 dos Lakers protegida no momento. Eles não querem fazer nada que achem que tornará os Lakers um time melhor, e certamente suprir a necessidade dos Lakers pela posição de pivô, dando a eles o Walker Kessler seria um grande passo nessa direção para a LA, tornaria os Lakers um time mais formidável e provavelmente desvalorizaria até certo ponto sua escolha de primeira rodada de 2027.
Lembre-se, foi o Utah Jazz que foi cúmplice da troca de Luka Doncic sem saber. O Jazz não sabia que os Lakers iriam contratar Luka até que fosse tarde demais, até que a troca já estivesse sendo feita. Mas eles absorveram Jalen Rochafino no acordo. O pagamento foi em capital da segunda rodada do draft. Mas o Jazz absorvendo Jalen Rochino na troca de Luka Doncic foi o que permitiu que a troca de Luka por Anthony Davis realmente acontecesse. Agora, novamente, o Jazz apenas por participar disso desvalorizou sua escolha de primeira rodada de 2027 que eles estão recebendo dos Lakers. Essa primeira escolha de 2027 veio da troca de Russell Westbrook, onde Russell Westbrook foi enviado dos Lakers para Utah. D'Angelo Russell, Malik Beasley e Jared Vanderbilt vieram para Los Angeles. Então, foi assim que eles conseguiram a primeira escolha em 2027. E esse será o desafio para os Lakers enquanto tentam fechar um acordo com Walker Kessler. Qualquer acordo que envie Walker Kessler para Los Angeles provavelmente fará com que a escolha de 2027 volte um pouco ao valor, pois isso torna os Lakers mais fortes no futuro. Então, talvez seja um fator complicador. Não espero que os Lakers necessariamente concluam isso, principalmente se o Walker Kessler estiver no mercado. Acho que há outros times que podem superar a oferta dos Lakers, mas, mesmo assim, isso é 100% uma decisão por telefone. Rob Pela, bem, francamente, ele provavelmente já deveria ter feito essa decisão, e tenho certeza de que fez, mas essa é uma conversa que você precisa ter. Pode ser quando falarmos sobre uma parceria de longo prazo com Luka Doncic. Jogadores certos para o cronograma de Luka. Acho que Walker Kessler seria exatamente isso, mas deixe-me dizer isso. Se a situação ficar difícil, a opção nuclear que os Lakers podem adotar, se eles realmente estiverem convencidos de que Walker Kessler é o cara para eles no futuro, o que eles poderiam oferecer seria algo construído em torno de Austin Reeves. Agora, os Lakers abririam mão de Reeves por Walker Kessler em um acordo direto? Provavelmente não. Isso ofereceria alguma economia em termos de finanças, mas Walker Kessler deve pedir uma extensão. Austin Reeves receberá uma oferta de extensão neste verão. Pode assinar um grande contrato no próximo verão, pode potencialmente virar agente livre. Essa pode ser uma situação assustadora para os Lakers. Então, deixe-me perguntar a vocês, Lakers Nation, vocês iriam tão longe a ponto de incluir Austin Reeves em um pacote por Walker Kessler se isso for necessário para fechar um acordo? Even before the Luka trade, right, that would have slotted beautifully alongside Anthony Davis, but Dallas ended up going and trading for Daniel Gafford, and him and Luka really built a quality relationship and built that chemistry. And, the landlord would be excellent on the Lakers as that, rim runner, lob threat, protect the rim, as well as being able to rebound, slot alongside Luka. They already have the chemistry and relationship that you'd be looking for, right? So the idea is like maybe the Lakers could pull off some type of trade, some type of move for Daniel Gafford. He's also going into a contract year, so they're going to have to figure out what are they going to do with Daniel Gafford. Are they going to pay him a bunch of money? Dallas, or are they going to look to maybe trade him and flip him for any type of assets or whatever they can get? Because, he's due $14.3 million. Supposedly he wants starting level money. So you're looking at like $18 to $20 million is what he'd be looking for. And, if Dallas isn't willing to pony that up, you're going to have Derek Lively, who's going to be owed some money. You're going to have to pay some of these other guys, right? Like, what are they going to do with PJ Washington? And so there's this thought process that Daniel Gafford may be one of the more realistic options for the Los Angeles Lakers to land and acquire. Lakers already made a trade with the Dallas Mavericks, in which they probably, again, should have gotten Daniel Gafford in that trade. But Nico Harris, Rob Pelinka, they have a relationship. Dallas and the Lakers obviously made that huge trade in this past offseason or past trade deadline. And now we're in the offseason and Lakers are active in trying to get a center. So it kind of makes sense that hey, that's one of Luka's guys. Dallas still has, the younger center that they would more likely than not like to start, where Daniel Gafford's probably coming off the bench, if not this upcoming season, at some point are probably going to make that transition. So instead of just losing Daniel Gafford, and the Lakers could potentially sign him outright next season, why not trade him to the Lakers, get some assets in return, and then kind of work out a deal that way. And then if you're Dallas, you can kind of continue going in the direction that you're heading, right? Get Cooper Flag, all of that. PJ Washington, you could even expand the trade with Dallas, right? And pull something off where, maybe the Lakers are getting PJ Washington or Jaden Hardy for, an athletic point of attack guard, or, perfect world, Max Christie, right? We've talked about Daniel Gafford and Max Christie. Could you get the two of them? I'd even trade Austin Reeves if you could land both of those, because you could justify it as like,
we probably should have traded Austin Reeves in the Luka trade and kept Max Christie. Well, now we get Max Christie back and we also get a center in the process. So boom, now you can literally slot those two alongside Luka and LeBron. I don't know if the Lakers would actually trade Austin Reeves, particularly for Daniel Gafford and a Max Christie, but point is could you maybe expand the trade even further? If not, even if you're just going and trading for Daniel Gafford, which would be rather easy given that, again, he's making 14, let's call it 15 million, because remember, Lakers got to send out more money. You could easily package, Gabe Vincent, who they need a guard to kind of get you through the season until Kyrie gets back. Maybe they do something with Gabe Vincent, give him that defense, point of attack, right, type of guard that can initiate the offense, get the ball to Anthony Davis and, Klay Thompson and these others. Or, again, maybe adding a Dalton Connect or something like that. Because Daniel Gafford is young enough, 26 years old, he'll be 27 to start next season, to where, again, you could have Daniel Gafford along with Luka Doncic for the next, 8 years, right? So that would be hugely beneficial for the Lakers to kind of get their center for now and the future alongside Luka Doncic, who already have that chemistry and whatnot. Problem is according to Jovan Buha on Buha's block, he says that trading for Daniel Gafford may be challenging and that the Lakers may end up having to overpay for a Daniel Gafford. So what he said is, my read is they'd probably have to overpay. It would probably have to be something like Gabe Vincent and Dalton Connect and a first-round pick for Daniel Gafford, and that's a lot. I agree. I do think that that's a lot if you have to give up Connect and a first for Daniel Gafford. Now, if you could do something where it's, like I said, Gabe Vincent and a Dalton Connect for Daniel Gafford, I personally would do that. Right? If you could still save your first, because you'd still have, again, Rui Hachimura, you'd still have Maxi Kleber, right? You'd still have other tradable salaries that then you could go and maybe along with that first round pick to maybe go get a 3-and-D wing or, maybe go get a piece or two, right? So you'd have the expiring contracts, you would solve your center position, and then you'd still have like 30 million in tradable salary, not counting Austin Reeves. If you're willing to trade Austin Reeves, then you'd have, 40 million, 43 million or whatever that you can now use to trade to go get, another high-end piece or, multiple pieces or whatever to add alongside Gafford, LeBron, and Luka Doncic. If you want to keep Austin Reeves, then again, you're adding Daniel Gafford alongside Austin Reeves, Luka Doncic, and LeBron James. Just got to kind of solve that 3 spot, which, you could go Dorian Finney-Smith if you needed to, and then maybe turn Rui and a, Maxi Kleber, right? And you also have Shake Milton and stuff. Maybe go turn that into some bench depth, right? Lakers could really use some bench depth. Maybe go get a couple pieces that could better round out your bench and add some versatility. But again, if you have to give up a first and Dalton Connect, personally, I'd rather go the other direction. I'd also, the other thing that the Lakers got to keep in mind is what is more valuable on the market, right? Is Dalton Connect more valuable to various teams, or is that, 2031 first more valuable to some of these teams? And the reason that that's important is if you can trade the least favorable, right, then do so, right? So like if the first isn't valued as high because teams are like, they're probably still going to have Luka, so, and whatever else, they're probably still going to be good. So that pick's not going to be as valuable as it was when it was LeBron and Anthony Davis, right? But also with Dalton Connect, there's teams that, yes, might love the idea of Dalton Connect, but he's also older for a year 2 player. If he was like 19, 20, 21, I don't think there'd be any questions. I think Dalton Connect would be the more favorable piece, right? But him being 24, it's like, okay, do teams look at that and go like, how many years of development does he have left, right? And then, if you give him 3 or 4 years, now he's 27, 28, how long is he going to be able to play in this, right? Like teams' perspective of Dalton Connect, some teams I do believe would value him more. We saw the Charlotte Hornets, for example, and Dallas might value him more. But I'm speaking generally, right? If you're the Lakers, I would want to gain a sense of, are more teams calling about Dalton Connect or are more teams calling about the first? Right? What are teams kind of viewing as higher, right?
And obviously, teams I'm sure are calling about both, and I'm sure teams want both, right? Like, trying to package both. But I do think you can get a sense of which one is more valuable because if they like if the first round pick is more valuable, but Dallas wants Connect, then perfect, trade Connect, and then again keep the first and make that happen. I would probably keep the first because I just think more teams in general would probably want that asset for later that they could trade or do whatever with, right? And kind of kick the can down the road, so to speak. So I do think that that is definitely an option. But if you can get Daniel Gafford at a reasonable price, chances are the Lakers are going to have to overpay regardless for a center, just because again teams know you need a center, right? Teams know like you need something. But in the case of like a Daniel Gafford, he has some power and say where it's like, hey, just to let you know, I will stick around and ride out this year. And yeah, you could look to trade me somewhere else, but just to let you know, I'm going to go sign with the Lakers next year. Or if Dallas is working out some other trades and another team wants Daniel Gafford, and he's like, just to let you know, I'm probably going to the Lakers next year. All of a sudden, that puts a ton of leverage in the Lakers' corner because it's like, okay, we can free up the space. We could just kind of go into the year, go get if you really want Daniel Gafford, right? Like we could just kind of ride the year, go get a Jericho Sims and a Clint Capella on a 1 year deal, and then let the expirings fall off, and then just sign him outright, right? And just obviously, if that move becomes available, and that move becomes available, we can wait around for Daniel Gafford if we needed to, right? So I do think it also depends on how much pressure Daniel Gafford would be willing to put on a team like Dallas, because I don't think Dallas is going to want to just lose him for nothing, right? You got to imagine Dallas is going to want some sort of return, is going to want some type of value, and and then again with Luka and Daniel Gafford's relationship, also Daniel Gafford is a very good center, but like, where does he rank, right? Like, he's not this like insanely dominant center, right? He's ideal for what the Lakers need. He's ideal for what the Lakers want, right? But in general, he's a very good center, right? He's a guy that you look at and you go, man, like, yeah, he'd be great on any team. But he's not, an Ivaka Zubac. He's not, even a Mark Williams, right? Like he's not anything like that. He's not, I mean, even a Walker Kessler, right? Like he's not that like elite top tier guy, right? Like he is a guy that has the potential, especially alongside Luka, as that. Because again, pre Dallas and him with Luka, people knew Daniel Gafford, but nobody was talking about Daniel Gafford in the sense that they are now. And that's because he went to Dallas. For a long, long time, the Lakers and Mavs will be linked with one another thanks to the Luka Doncic deal. More specifically, the front offices will be forever associated with each other as well. Nico Harrison, Rob Pelinka, and Luka will all be mentioned within the same breath for a very long time. Because of that, and because of the backlash from Dallas fans to that deal, it is remarkably unlikely the two front offices are going to be working on a deal in the near future. And if they are, negotiations are going to be tricky. With Cooper Flag set to join the Mavs, they will almost certainly be shopping a center, most likely Daniel Gafford. But if the Lakers are getting involved, it'll come at a high price. On the latest episode of Buha's Block, Jovan Buha of The Athletic mentioned that trading for Gafford would be challenging. As good of a fit as Gafford was alongside Luka, giving up two of your best assets for him would be a steep price. When the Mavs traded for him, the cost was a first round pick and matching salary. While his stock has improved since then, a promising young player and a first plus matching salary is a lot, as Buha said. There is also the argument that there are other centers on the market available too. The Lakers don't have to go after Gafford. The asking price then will likely drive the Lakers away from Gafford, even if he is the most known quality alongside Luka of the potentially available players. But if things come back around to Dallas, don't expect a steal of a deal this time around. And you, fan, what do you think about Daniel Gafford's situation? Leave your opinion in the comments.